Guys, welcome back to JICK'S Empire YouTube channel. So for today's videos is, since inain karon sa panahon nato ang kilay, cause kilay is life according lang na para sa inyo nga few tips lang yun kaya mag-start mo as a beginner, same as me. I'm a beginner. Let's start the videos. Keep on watching guys, and please subscribe to my YouTube channel. So, first of all, naghilamos na ko guys, no? So, to make my face, our skin applied this one. Ay! Ikaw! Ako guys, kung kano siya ng moisturizer is, kung siya, hypoallergenic, kung ata. Hindi ko siya guys nasa okay, spread lang natin sa tong joke, and yeah. So, yan. Okay na guys, so naka-moisturize na ko, and at the same time, my skin is alright. This BB cream is, I don't know asan siya napalit sa akong friend, pero yun ang yatos ako for free. This is a beige. So, ayan. Ay, ayan, mag-focus dahil. So, basta this is beige and BB cream for men. For men. Okay, for... So, just take a little bit. Here, ano makakita ko? Happy Halloween eh, September. Valentine's tagday. Oo, mga Halloween tag-advance na. Naman ka, or wala kayo kung Valentine's, it's fine, celebrate it yourself. No. Celebrate it yourself over the Beat yourself, not beating with others. Kung gana ko kung nagtanda ko kayo. So, ayan. Ayan. Fresh looking. But usually guys, di ko gako ano, I'm not a fan of. Hindi ko fan anang magbutang og ano, butang og blush sa akong face. Pero gakilagi ko usually guys. Normal lagi sa ako hindi na ko ignorante na guys. So, pero kung ikaw gusto ka mag-try o ka ng kilay or magtuon, then do it. Ayaw kadok sa imong itsura tayo. Be proud kung sa iyong ma-achieve karon or yeah. Be proud lang yun tayo kaya one day mag-improve mag-improve as long as gatry ka. So tiraga pa na kadlong na sa pagiging pro. So ma-pro right now. Let's do the kilay portion brush here. This is the brush na akong gamitan guys. Actually, wala ko bala kung size ani niya guys, pero usually model ni siya ang eyeliner according sa akong napalit nga makeup set, and may akong na-scam guys, kaya bin ako nagmay malay kayo, no? So muna siya akong gamit guys, ang brush akong kilay since the eyebrow ang atong gamitan guys. This is the product of UD Beauty. UD Beauty. I don't know guys, basta kayo mo na siya. Strong na siya, pigmented kayo na siya nga eyeliner guys, and this is a brown nag-shade or something. Wala ako nag-ibot-ibot guys, just doing lang yun, no? So kakilay lang yun kung magkilay. Okay, so for now, so this is it. O diba, umaba dahil ay sana all taas truth charot. So according sa hack nila, so you are going to stop with the start there guys. So start sa imong tip, you mag-imot lang kag line there, this side, oops, and this side. Okay, so muna ilang tip guys nga ilang usually nakakita na to sa TikTok, but I'm not usually doing that. Actually, ginasunod lang ako ang shade sa akong kilay. So, what I'm doing guys, so since gawin niyo kung kaduring na side, but this is the fun part because dali lang ko nga side gabutang sa ibabaw. Okay, butang sa ibabaw. Butang sa ibabaw until that. Okay.
until here to here. Okay, medyo sa side. And then, paubos na line ka. Paubos with this. Okay, so yan ang shape, guys. Ano na yung shape? The same with your kilay, no? So, yeah, so the same na siya. And then, here, from here, with your kung ano sa imong black or brown na sa imong mata. So, diri ka mag-start drawing sa imong line nga himuon. And then, connect lang mo siya, guys. Or if you want to be extend, gusto mo siya extend yung buhay natin, ikaw na bahala na, guys. Then i-fill lang nato siya with his eyebrows, and then sa ibabaw lang ka mag-fill, guys, sa ibutan mi sa ubos, cause murang na siya. Okay, so I like to do that, and then let's brush it out. So, i-brush lang natin siya, guys. Okay, so this is in your eyebrows, I think. Ayan na itong kilay, guys. As you can see, baga kayo siya, guys, but don't you worry if you have a concealer, you can conceal it. But if wala kay concealer, guys, pwede na pwede siya, not here but in here. Dire ka sa taas mo ka, just okay. So take note that, guys. So ayan na, so pang maldito na siya ng kilay. So I hope na ako na-share sa inyo, guys, and wait lang, guys, kasi ako siya finalize ano na ako. As you can see, ang atong eyebrows the way is inani lang, and then pag fill up tanim siya, inani na yan na. Okay, so ako lang siya. So what's up, guys? So muna na itong look sa itong kilay na. As you can see, I just nagdungang lang ko concealer, guys, below and upper. Yes, no? So yeah lang ko nagbutang. Same with the other side, and yeah, and at the same time, ang atong kilay was made to be brothers or sisters. So diba, so mag-igsuon lang sila, guys, so expected dili sila pareha na. Yeah, so normal lang gina, guys, nga di siya magpareha, pero ang pinaka-importante ang feel na nimo, guys, nga diha na jud ka mo glow. Kung feel na nimo nga that is your beauty, ikaw na, so then go, why not, no? So sabi lang dito mga negative na tao sa itong palibot, and just keep moving on. Hope to see you all again, guys, with my next videos, and that's it for this videos, guys. Thank you for watching, and I hope supportaan niyo ako ang channel, guys, JICK'S Empire, guys. Please support ko sa akong channel, guys, and yeah, so thank you for watching this video, and I hope you like it, and I hope nakashare ko sa inyo bisan gamay lang gid nga tips, no, sa kilay. And my name is Jake, and this is JICK'S Empire channel. And laban dito na.